תהילת אדוני יברך בי ויברך קודשו, שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יד את העולם, הללויה. גדל ויגדל שמי רבה, אלמד יברך ירוסל וימליך מכותב ויזמח וקרם מקרם משיחי, וחייכונו ויומכונו חיי לכל בית ישראל וגלה ובזמן קריב ימרו אמן. שמי רבה מברך ידי שמי רבה מברך עולם ומאלמיה יתברך וסתבח ופועל ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה וריחו, תהילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למילה מרמה וימרו אמן.
אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא העליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי יבואו ומביא גואל בני בניהם למען שמו ואהבה. מלך עוזר ומשה ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיה מתים, אתה רב להושיע, מה שברוח ומוריד הגשם. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים עבודתו לשני חבל הגבולות, ומידו מלך ממית מחיה מצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה מתים. קודשה ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, לעומתם משכבים ואומרים כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור הללויה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום, יללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש, אתה כונן לאדם לדעת ומלמד לאנוש בינה, חננו מידך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה אדוני השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך שלמה לפניך. ברוך אתה אדוני ורוצה משובח, שלח לנו אבינו כי חטאנו ומחל לנו מגנו כי פשענו כי נופל וסולח אתה. ברוך אתה אדוני חונן אמר ולסלוח, ראינה בינינו וריב ריבנו ויעלינו מרע למען שמך כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה אדוני גאל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו ונושיע כי תלתנו אתה, ועלה רוחה רפואה שלמה לכל מחזינו כי אל מלך אמנת. ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל. ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה על פני רמה מסבינו וטובך, וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומיטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה אדוני מברך השנים. אתה בשופר גדול לחירוסנו ושא נס וכבש גדולתנו וקבצנו יחד מערבה כנפות הארץ לארצנו. ברוך נקווה זכרי עמו ישראל, משיב שופטנו כבראשונה ויוציאנו בתהילה וחסד ממנו יגון והנחה, ימלוך עלינו אתה אדוני לבדך בחסד ורחמים וצדקה ומשפט. ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט, ולמלשינים אל תהי תקווה וכל המינים וכל הזילים כרגע ירדו, וכל אויבו עמך מהרה יחרטו מלכות רשע מהרה, תקבל ותשבר ותנער ותכניע במהרה מימי שגר אויבים ובני הזעידים על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פליטת סופריהם ועל גרי יצא ועלינו יעמוד נא רחמך אדוני אלוהינו, ותן שכל טוב לכל בתים ושמחה ואמת ושין חלקנו עמהם לעולם לא נבוש כי בך בתוכנו. ברוך אתה אדוני ושם מפתיע לצדיקים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה, אשר דברו בכיסא דוד ועבדך מהרה ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם. ברוך אתה אדוני בונה ירושלים, צמח דוד עבדך מהרה תצמיח קרום וקרנו תרום מישועתך כי ישועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה אדוני נצמיח קרן ישוע, שמע קולנו אדוני אלוהינו אב רחמן רחם עלינו וקבל ברחמים ורצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים מטה ותפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, כי אתה שומעו. ברוך אתה אדוני שומע תפילה, ויצא אדוני אלוהינו ועמך ישראל ותפילתם שעה ויושב ויעבודה לעבדי זיתך ושי ישראל ותפילתם ואהבה תקבל רצון תהי לרצון תמיד עבודה ישראל עמך, ותחזיין עינינו משובך לציון ורחמים. ברוך אתה אדוני ותחזיר שכינתו לציון.
ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא שמחה מלכנו תמיד לעולם ועד. בכל החיים ידדו חסלה יללו שמחה גדול לעולם כי טוב האל ישועתנו עזרתנו סלע האל הטוב. ברוך אתה אדוני שמחה ונאה להודות. שלום טובה וברכה ורחמים עלינו וכל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו ככה באור פניך נתת לנו. אדוני אלוהינו תורת חיים ובבת חסד צדקה וברכה ורחמים וחיים על שלום. וטוב עיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל עת בשלומך. ברוך אתה אדוני לברך את עמו ישראל בשלום. שם תשים ותקשיב מנו מאמר כיום וירא בשם אדוני ושם נאמר Hello. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך ואצלנו וכפר חטאינו למען שמך. יתגדל ויקדש שמי רבה ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי וישמח וקרם יקרם משיחי וחייכונו וימלכונו כיד כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומעלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלתון ובראתון לכל בית ישראל וקדם אבון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יתגדל ויקדש שמי רבה ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי וישמח וקרם יקרם משיחי וחייכונו ויומכונו חיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
גדל ויקדש שמי רבה, ילמד יברח ירותי וימליך מלכותי וישמח וקרם מקרם משקר, וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל וגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה ומעל מאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, נעלם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה זמירם ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי יום ועל כל תלמידי יום ועל כל מאן דעסקים ברייתא די והתרעתים בדי וכל הדר והדר יהיה לכון שלמה רבה חינה וחידה ורחמים וחיים אריכים ומזונה רווחי פורקנה מנקדם אבון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רומא הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. All right. So first we'll do a. Can I borrow this one? First we're going to do a Siyam Rambam, because today we conclude the laws of. Hang on. Gzela and Aveda. Gezel is laws of stealing and of losing objects. So the last halacha says like this: the siyam is to conclude, and we start the laws of causing a damages. So when the damage is different. All right. So it says like this: Kol hashtaris and nitzayim shinin shlei lachzir. Anyone who comes up with a document, come up with a legal document, which says that someone owes you money, or any type of document. Actually, he categorizes the type of document is a document which you're not supposed to return. In other words, Reuven gives Shimon a loan of $1 million, and because he gave him a loan, the rule is when you give a loan, it has to be documented. You have to document it. So it has to be a shtar. There has to be a document saying, I, Reuven, borrowed from you, Shimon, $1 million on this and this date, and this witnesses that sign it. Now, Reuven, who lent it to who? Reuven lent it to Shimon? Reuven lent it to Shimon? All right. So now Shimon is paying back Reuven, right? So Reuven comes to Shimon and says, okay, Shimon, here's the document, you owe me the money. Shimon says, okay, here's the money. And then they rip up the document. Reuven should not give back the once Shimon paid for it, Shimon should not give the document back to Reuven. It up, or if you want to save it in your file, but you can't give it back. Now, there's many different types of legal documents. So the halacha before goes through the types of legal documents which you're not supposed to give back, which common sense tells you shouldn't give back also. But the halacha says you're not allowed to give it back. Because if a person did give it back, now that document is collectible. Why not? Unless it says on it that it's not collectible anymore and witnesses signed on it. Unless there's something showing different. It's collectible. You say you paid back. There's a document showing you owe money. Put it on it. You got. I think today an email or a text message works just as much. That's what I think. Proof. It's not proof. Yes, it's an agreement. And put the trail the other way. As long as the trail doesn't. So Shulchan Aruch says. The Rambam says over here, if a person didn't do that, it's a kosher shtar. It's a kosher document. Right. It has to be. That's why the guy in the hand and you collect with it. Unless it was a witnesses that he gave him the money. There's witnesses. There's not a story. It's witnesses. And you cannot take it out once a person has a document. You can't take it away from whoever's holding on to the document. You can't take it from them. You can't say no, it's not valid. Give it back to me.
do it right away properly. Do it right. Whoever holds it, they have a chazaka. They have a chazaka. They have a. No, it's a word. It's a word. No. Chazaka means strength, but they have the Force. They have. We rely on them. It's established. To establish rules that whoever holds it, that's what we go by. We're not. We don't have. We don't have. We don't have a chashashna. We're not worried that whoever has a document now, oh, you're a scammer. No, your document. Its document is true. We rely on a document unless there's reason to prove otherwise. Now go prove it. But unless it's proven, the one who has the chazak, the one who has the established rights, the one who has the whatever the word is, that's on the one who has the document. Final halacha of the rules of gzela and aveda, of stealing and lost objects and Established or rights? Just rights. No, because it's like a stronghold. It's chazaka means, let's say if someone has a property for three consecutive years, they say they're owning it. I own this property for three. I say this year I'm saying for 3 years they're saying they're owning the property. The chazaka is that they own it, unless again we have good proof that someone else. It's an established right. It's an established fact. Squatter's rights. Well, Yeah, but unlike squatters' rights, if now we prove differently, but it's whose onus is it to prove? Yeah. It's to prove now. This guy has the proof. The burden is on The burden is on the other guy who's making the claim, and the same thing. The burden is on the person who's making the claim against the one who is one who has the document. The other guy now has the burden to create evidence. Like one example where it doesn't work is if the guy lives on the outer and one guy lives on the inner, so you wouldn't know who's coming through. There's a lot of exceptions to the rule, but that's the general rule. That's the general. All right, we have 2 more minutes over here, and we're in the middle of learning about bris milah. And so, another rule: someone does not have to get a bris, and that is if a child has a bris and they pass away, God forbid. A second child has a bris in the same family, and God forbid passes away. The third child doesn't get a bris. We don't give the third child a bris. No, and they get a different moil. Not necessarily. No, he's not obligated to have a bris. No, Ever. I thought the only one he said is going up. no, I don't think. He could decide on his own. Maybe he could take the. Maybe he could take the chance, but his parents are not allowed. Yes, Parents are not allowed to take the chance. Maybe he can take the chance. But he doesn't have the obligation. He can, yeah. So here's an interesting halacha. The halacha is that a moil has to have a bris. So it can't be a mile if you're So, it takes one to know one, right? After you're paid. I felt your pain. You have to be able. You have to have a bris to be able. Someone doesn't have a bris, can't be a moil. However, if a person was not allowed to have a bris because 2 of their brothers passed away, then they are allowed to be a moil. So what happens if you had a bris under anesthesia? You didn't feel it. Okay, the halacha is he's not allowed. I added that part. The reason I added, so scrap that. You know why the children say? Because they're saying some children doesn't have the clotting on time. It doesn't have clothes. The clotting of the blood. So when they are getting older, they get ASAP, I don't think has this. problem solved out. ASAP doesn't have this. That's why they are allowed to do it. Because they thought that his blood was on the surface. That's why he was red. And by the time that they realized, You're right. It says that. It says that clearly. Another instance. Interesting. Another instance where a person's not allowed to have a bris when they're younger, when they're older they could, like you said. If 2 sisters each had a child that passed away because of a bris,
then you don't have to wait for a second child of the same family. So it's a couple of them. Yeah. Interesting that it's sisters. It goes by the sisters, not by brothers or whatever. Shulchan Aruch of the mother is most common. 118 Maariv. Mother. No, I mean the DNA of the mother is most common than the father. No, in this time. But in the times that was written. Then you are better than us. What they knew in the time of Shlomo HaMelech, you were not going to know in another thing. You're going to see Shlomo HaMelech knew things that you can't imagine. He knew all the You know something I just read somewhere? Something interesting. I mean, I want to read more about it. But I read that the Ramban, I think, writes. It was the Ramban who writes that in the Dar HaFlaga, the Dar HaFlaga, when they built the tower. They said they were building a rocket, and he explains a rocket going to space. Yes. And the technology was lost. Isn't that crazy? But just the fact that several hundred years ago they're describing a rocket, whether that was or not, the fact that they're writing about something of technology that we're able to move with. Always was I think the Chinese had because the electricity is the new thing. a long time. Were they talking about that? Oh, yeah. I just heard this yesterday. That's crazy. It's a crazy concept. The crazy concept was they had it then. They said that they were going to make a spaceship, a space station. That's what it said yesterday. I heard it yesterday. It said that they were going to make a space station. To the moon. So again, the fact that they could say something that's not the crazy part. The crazier part is that 400 years ago they wrote exactly about a ship, a rocket ship going in space. They were right about 400 years ago. That's the part that's over there. Because then we're not talking about something crazy from 2,000 years ago. We're talking about 400 years ago. It's not a long time ago, but it was way before airplanes were created or invented. If you see the Gemara, it stopped today. They needed scientists. It says we had the technology, we lost it. The scientists. They knew how much the moon is around the sun. The sun around the sun it's 29 days, 12 hours, and 7 parts of the minute. They knew exactly. And NASA only find out a few years ago. This is the second come out. That was off by a few centimeters, not. The genius. But they'll find out. NASA is wrong. You want Maariv, 118. What's that, Maariv? all the Chokhmot. How far? Shlomo HaMelech was writing a company. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeah, after this, I'm going to go. Yeah, you have many made that Hashem and Kim is our God. I'm out. The Lord, I'm going to go.
ושם חלו קומך ושם לא יצא לך וזה לא יצא לך וזה אמרנו זה תפיסה ובשביל מצווה יצא שני נעד זה גנב הניב את הדבר תודה לא יזם אמרתי לי אמר שלמה אוי סוי אוי סזור אחלה יאדרי לך משהו זה סיאס אדינה אלייכם אמס אלא נפלנו מצרינו שבו צנח שינו לחיים ונעשו וכן אבו בסבי אל היסבנו מקבלו פארי היסבנו ובבנו גיזה ימסו ומאחוז רצים קיבלו עליהם המיישב ניסל חן שירו ספרבה יאמרו כולם נפמק בינו ובגלל שני רצי לייס היסבל חוזר למלך וגיע מפני מיישב זה אידי ארבע בני Allah ya khazak minenu qadina qal Israel qadina wasmiyadina ushmait seino va ino khayim toyvim l'shalom yatav adel shemin hazin va shemin es ama Israel at kala miyabo yom der khuzim yom khuzim yatam kanim karim shikhay tevayef tevayef khayr rabbi Israel qazak karim ramay
Skadavi, Skadash, Mirabo, Yam, Focus, the Atma, Makana, Makara, Mashiach, and the Makana of Israel, Bagala, is Makari, Vimame, this is always a lot, which I'm really told. As we should have the Masanama, Vimame, this Kabat less was in the Havis Israel, Lena Maka Israel, Vimame, as a Shaman, as a Shaman, Lena Maka Israel, Vimame, Lena Shabbat, Let's not go, you heard us. There's very soon, Ah, che ne cade nelle dire sneda, adesso ma pushava, come va. Da cade nelle YouTube. Poi ogni altro ne può fare, tanto se sa cosa ne va. Poi adene ma fa cosa ore sbaglia movia, adene fa, dushma fa. Davi kada shemera amen. Almadi bracher teve amlikma teve smaf karem karem shikha. Amen. Ekhaykhonu ve mekhonu khayda kol bet Israel bagala uzman karim. Amen. Shmira barakela ma Israel. Amen. Amen. Yehesh lama ravamin shemaya khantor kol Israel. Amen. José Shalom Imromav, Yesu Shalom Aleinu, y Kol Israel Imromav. Amen. I'll take away my happy son. The Shai Kisava, Yitzvay Tavis, the Brother Yaakov Kimar, Vatikani, Atzevani Espalani Asisi, Vani Asa, Vani Sofia Malik, Atzedi Grizishmach, Yushan Espalani, he was with Tata Bishak Nashakra. Listen, after the current she's before my year with a man, I made it for maybe the Mayim Kivan Shabbat. Yata Kadif Barak Lizak is Israel. We love here, but then tell me to Shem Aden what's Matzitkai. Agdil Taylor Viadin. Kadavi Kadash Shemera. Amen. Almadi Braker Teve Amlikma Koteve Smaf Karem Karemish. Amen. Ekhonu ve mekhonu khayda kol bet Israel bagala uzman karim Imromav. Amen. Shmira Barak Yalom Yisrael. Amen. Amen. Al Israel ve Fernando al Talmideyom ve kol Talmideyom ve al kol meande aski ve raita dive tra dive dive kol atar yele kon le kon shlama ravach ina ve tisav rakam etaim arikim ve zanar el kef benami kadam avon mashmaya ve ingro Amen. yele shlama mashmaya kain to Amen. José Shalom Imromav, Yesu Shalom Aleinu, ve kol Israel Imromav. Amen. Yashakaya. Tomorrow morning, 9 o'clock. Since there's no 7 o'clock minion this week, only 9 o'clock minion. This Thursday night, there will be a Farbangin over here. Whoever is interested, whoever wants to enjoy the back will use it. Be a Farbangin right over here Thursday night. And it's going to be interesting, definitely. And if you're a young Jewish professional, if you know a young Jewish professional, age 21 to 32, there's going to be a special Torah class this Thursday night at location, Kantabi for location. Huh? No, in the panel's house. Next Thursday night, next Wednesday night, you're going to be at the JCC. We're going to learn about ghosts, and I'm not going to be there, but it's going to be interesting. Ghosts and devils and out of space. I want to be there. Don't have to record it. You zoom it. I'm not going to be at the wedding.